Yan guys, ang crab kong ginatan guys with kalabasa, yummy, with ologbati. Oh my God! Nagkuan pa guys, yellow jud siya guys, oh. Kumpres pa ni kanamit jud. Yung yellow guys, oh. Sarap. So tara, kain na. Hi guys, Mary Jane Colyantes vlog sa karon guys, may recipe. Ayan, crab with kalabasa na nilaga na nako guys para madali lang. So karon magisa na ta guys. Igisa muna natin yung lamas bago ilagay yung ano. Right. Oh my God! So, ready na yung mantika, mainit na. Yan, garlic. Onion. Gisa natin yung lamas para mabango guys. Ang tanglad. And then luya. Yung luya, kailangan igisa natin kasama yung tanglad para mabango guys. Kawawa yung tanglad namin guys, paubos na. Right? Ilagay natin yung pa-brown muna natin. Ilagay natin yung ano na, baka tapos na yun. Yan, lagay natin yung crab. Yung crab guys, inano ko siya ng Coke or 7-Up para matanggal yung kasi dito tayo sa abroad hindi fresh yung crab, hindi fresh yung crab. So kung fresh okay lang, diretsuin na natin pagluto, pero dito kailangan lulutuin natin para matanggal yung malangsa kasi hindi fresh. So ilagay natin yung kalabasa, kaya ready na lahat ko guys, at yung red chili and red capsicum. Ayan, para mahanghang. Yung first, ipangalawa na gata natin guys, ilagay natin. Yung pang, ano, first natin, ilagay na natin. Ayan, kay ready na yan lahat guys. Oh, wow! Yummy! Ayan na guys! Ilagay natin yung pan guys. Yung ologbati. Ayan na guys, ready na guys. Wow, ang ginataang kalabasa with crab. Tingnan nyo guys, ang taba-taba guys. Oh, wow. Nag-aligi. Aligi daw guys, nag-aligi. Yan o, nag-aligi. Oh, yun o, nag-aligi guys. Oh my God! Wow! Oh my God! Wow! Bye! Thank you for watching!